Уважаемые коллеги, пожалуйста, выключите телефон. Спасибо. Вам еще какое-то время на протокол, или мы начнем? Вы сможете пофотографировать потом, еще в конце. Давайте закончим сейчас. Здравствуйте, друзья. Мы очень рады вас приветствовать на официальной пресс-конференции по поводу сегодняшнего мероприятия. У нас сегодня в Москве в кинотеатре Сити, Формула Кино Афимолл, состоится мировая гала-премьера фильма «Влюбленные». Это очень особенный проект для всех тех людей, которых вы видите сегодня. Первым долгом я имею, конечно же, в виду наших великолепных звезд. Джонатана Риз Майерса, одного из наиболее харизматичных молодых актеров мирового кинематографа, который первый раз в Москве. И, конечно же, Наташу Водянову, которую после этого фильма, Наталью Водянову, которую после этого фильма вы теперь будете знать еще и как большую драматическую актрису. Вы также наблюдаете нашего прекрасного продюсера Thierry de Navacelle, человека, который посвятил этому фильму 10 лет своей жизни. Это абсолютно удивительный проект с очень интересной историей. Проект, который требовал очень много жертв, и одна из этих жертв — это, собственно, жизнь самого режиссера. Это его дебютный фильм, и, к сожалению, последний. Я думаю, что про Глению расскажут лучше наши звезды и Thierry, которые с ним очень много общались. Я хочу только подчеркнуть, что для наших компаний, я имею в виду компании All Media, которая является владельцем прав на фильм на всей территории СНГ, и для кинопрокатной компании «Арена» это абсолютно личный, очень большой и важный релиз. 29 ноября в кинотеатрах во всей России. Мы начинаем пресс-конференцию. Пожалуйста, вопрос. У меня вопрос к Наталье Водяновой. Наталья, скажите, пожалуйста, посмотрели ли фильм уже ваши дети? Какого они были мнения об этом фильме? Как вы считаете, должны ли быть у фильма вообще ограничения по возрасту? Спасибо.
Алло, да. No, my children haven't seen the film, and even my grandmother, who is coming tonight to the premiere and going to watch the film, I'm really reluctant for her to see it. It's definitely should have an age parameters for the children. I would say the one below 16 should see it. However, especially because it's a really psychological drama. It's the movie in no way is light. Even if it's a very beautiful film, it's a very beautiful story. But it makes you think. У меня вопрос к Вике Хабаровой по поводу маркетинговой стратегии фильма. Расскажите, пожалуйста, на чем вы делали основные акценты, в чем, собственно, ваша концепция. Спасибо большое. Добрый день. Но в первую очередь, очевидно, что фильм очень женский. И мы делаем весь фокус, чтобы привлечь женщин, которые являются мотиватором похода в кино. У нас большая компания, у нас поддержка домашнего канала, женские программы, сериалы, художественные фильмы. Мы сделали красивые ТВ-споты по 15 секунд, которые будут идти перед этими программами и художественными фильмами. Также мы работаем с порталом Woman.ru, это один из самых огромных женских порталов. Мы работаем с Радио 7. У нас большая программа с Love Planet. Это сайт знакомств, в котором сидит огромное количество нашей аудитории. Если можно, И, конечно же, большая кампания с журналом Marie Claire. У нас выходит огромная, красивая достаточно сессия, фотосессия с Натальей и с Джонатаном. Мы делали фотосессию в октябре этого года в Париже. Огромное спасибо нашим актерам, потому что они выложились, отдали, наверное, все свои силы. Фотосессия получилась очень красивой. Декабрьский номер, обложка у нас украшена этим номером. Помимо этого у нас было огромное событие вчера, на котором во время 15-летия Мари Клэр мы представили фильм. И у нас еще огромная наружная кампания, тоже совместно с Мари Клэр мы ее делали. У нас будут сити-форматы по Садовому кольцу и также еще баннеры на кинотеатрах. Абсолютно главной позицией в нашей маркетинговой стратегии, конечно же, была сегодняшняя премьера, она станет ею. Я еще раз подчеркну, что Наталья в свое время, подписывая контракт на этот фильм, обговорила с продюсерами, что принципиальной позицией будет первый показ, первое большое мероприятие именно в России. Более того, мы являемся первой территорией, которая стартует, за нами Франция аж в марте стартует. Поэтому тут, на самом деле, вы прямые и непосредственные участники того, что российский зритель продолжает ходить в кино не только на попкорн-мувис, да, как это сейчас часто происходит, и в этом смысле мы одна из главных территорий, но и такое достаточно высокое, глубокое, с очень серьезным внутренним нервом кинопроизведение, не побоюсь этого слова, которая снята по одной из лучших книг 20 века. Она впервые вышла на русском языке вот буквально в октябре. Называется она в оригинале книга «Belle Du Seigneur». Там очень тонкая игра со смыслами. И те, кто знаком с первоисточником, сравнивает ее не только с Лолитой из «В поисках потерянного времени» Пруста, но и с «Песней», первым эротическим произведением мировой литературы, написанное по преданию самим царем Соломоном. Для нас очень важно, чтобы наши зрители понимали, что, с одной стороны, у нас великая, очень тонкая, гениально сыгранная, на наш взгляд, субъективно, может быть, нашими актерами, любовная история. С другой стороны, у нее есть очень много глубинных бэкграундов и смыслов,
И я надеюсь, что многие люди, которые придут просто на романтическую историю, они смогут увидеть вот этот внутренний нерв, внутренний смысл этой большой, очень красивой истории. Давайте вопросы звездам, они тут самые главные. Мы тут просто с вами посидим немножко еще. Давайте интересные вопросы какие-нибудь, если можно. Hi, I got a question for Rhys Meyers. Yes. Hello, I'm here. Hi. So first of all, how do you like Moscow? It's your first time. Can you hear me? Yeah, yeah. Good. I like Moscow very, very much. I've had a great introduction. Of course, Natalia Vodianova is a very, very good person to introduce you to Moscow with. Last night we went to the Marie Claire party. It was very, very kind and very, very generous of them to throw this party. I got to meet a lot of local Russian people, and then we went to a lovely man's house and listened to some Russian gypsy music. And then we had, what did we go to eat? We went to Expeditia. So it was very important. We had some Siberian food. Yeah. So, yeah, I like Russia very much, and I like Moscow very, very much, yeah. Good, yeah. And the second question, of course, about the film and about your relationships with Natalia. So how long do you know each other and how it was to start together? I know Natalia for the duration of making this movie. I thought she was a wonderful actress. I never actually thought of Natalia as a model. I only ever thought of her as a professional actress. Because this is what she presented to us. And that's why she beat off a lot of very, very good actresses and very, very well-known actresses. But they didn't have the soul. They didn't have Ariane. They didn't have what Natalia had. And Natalia has something that is very, very special, very, very unique. You can't buy it. You can't learn it. And you can't create it. You just have it. And so for me, that was very, very important. So I allowed myself to be very, very free with her and very, very free within the project. And so we took this to the psychological limits. We spent no time with each other off the set. We only know each other from a professional point of view. So I think that was very, very important. But, you know, she had the soul of Ariane, and I, as playing the character of Solal de Solal, could understand why he would be attracted to this person, but also almost repelled by her beauty and her purity. Is almost like a mirror image. If you think of the picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, that's how he views her. He is the picture in the attic. She is the beautiful image in life. В фильме очень много откровенных сцен. Расскажите, пожалуйста, каково это было сниматься Джонатану и Натальей вместе в этих сценах? Было ли какое-то смущение и как вы работали над ними? I'll answer this question because I think it's always more difficult for a woman, or we think so. You have to be professional about it, and it's there's nothing sexy about it. Let me tell you, when 50 people standing around you, looking at you, and although we had created quite intimate environment, and most people left, and there was only people who had to be there, it was still not really comfortable, or but it was because we just had to do it, and we are professional people, but also because you sort of, I think it makes it in a way even more special, more sort of surreal and dreamy, and I think the camera captures this sort of breathtaking moments because you are breathtaking in a way. You're doing something quite unnatural, but in a way it's you have to believe it, I guess, for that particular space of time. What do you say? I've made many films, and I've had to do many sex scenes with both sexes. So as a professional actor, you have to put yourself into a headspace of this is what the character is doing, and there is no humiliation. There is only what you are at the time. And doing intimate scenes with someone like Natalia Vodianova is not very difficult. И
еще один вопрос. Были ли какие-то параллели в вашей жизни с вашими героями? И какие они? И для вас, и для Натальи. Repeat. Были ли какие-то параллели? Repeat the question, please. For me, Ariane was, even if she was she came from very different background than myself. There are certain traits that we shared because I felt or I still feel that it's in a way a natural trait for a Russian woman to have, the sacrificial. For me, it was because of my childhood, because of maybe my little sister, because of my mother, and who I helped. And it was for me love. It was always about giving and not about receiving it. In a way, that's probably where Ariane and I found a parallel, and why I felt so attached to her instantly after reading the script, and so emotionally moved to play the part. There are so many emotionally intense scenes in this film. Which one was the most challenging to do? I'll answer that. I think for me personally, the most challenging thing was the rape scene on the stairs. That's very, very difficult for me to do. It's very, very hard for an actor to put themselves in that position. And so when you put yourself in that position, you have to take yourself almost out of who you are. I don't play characters. I'm not a trained actor. I become whoever I have to become at that time to perform what I have to perform at that time. So if I have to go through hell, then that's what I'm going to have to go through. I take it to bed with me. I wake up in the morning with it. It lives in my heart. There will always be a part of me that will be Solal du Solal. There will always be a part of me that will be in Luxembourg on set with Glenn Bonder. There was always, I can see his face right now. There will always be that part of me in my soul. So that part of my heart has gone to the character, has gone to this piece, and will never return. But as an actor, I think of myself as, it's almost Pythagorean, that I have to mathematically and systematically dissect my heart and my soul into the characters that I play. But each one takes something. It gives, but it also takes. And when it takes, it's gone forever. Добрый день. Вопрос Thierry de Navacelle. Скажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на этих актеров, на Наталью и Джонатана? Были ли другие кандидаты, и долго ли вы уговаривали их сняться в этом фильме? That question was for me. Just repeat the question very quickly. Вопрос к Thierry. Почему выбор пал именно на этих актеров? Почему именно они? Были ли другие кандидатуры? И долго ли вы их уговаривали сняться в этом фильме? Okay, it's very special. In fact, we tried several actresses. First, we were going to shoot the film in France, in French, because it's a novel that is a bestseller in France, Belle Du Seigneur. So we did readings with some actors, and then we decided to do, for production reason, in English, and we tried several actors. And in fact, the beginning of the projects is the interest of Johnny
when he met Lenio and read the script. And we built everything around him because we agree with Lenio that he was perfect for the role of Salah. So the fact that he was interested by the script, we had no, we didn't try anybody else. And then 2 months after, we had the interest of Natalia. Also, but this is what's magic about this movie, is that for 10 years we tried to make it financially and artistically. And from 2001 we met in the 2008. And then suddenly in 1 year we'll do it. In 3 months we found the both of them. 2 months after meeting Johnny, we meet Natalia, we do a first reading, and at the first reading it's obvious for both of us that she's Ariane. And when, after 1 month after, we have a reading in London. There still is another actress. And I remember that we do the first actress, and then we do Natalia. And Johnny told us, okay, I can do it with the other one, but with Natalia it's going to be magic. So there were no, at first for 5 years we tried to find the right people. But then in 3 months we found both of them, and then everything started from there. У меня вопрос к Наталье. Правда ли, что на недавнем аукционе вы купили лот, позволяющий вам сыграть в сериале «Дракула», и вы собираетесь продолжать свою карьеру в кино? Johnny and I went to event together, and we were supporting a charity. Jonathan was supporting a charity, and I was next to him, and I wanted to support the charity too on his behalf. So in a way, I always thought that I probably would give it to Lucas. To my son. I think it would be really fun for him to be like a little dragon, vampire boy, or something in the scene in the movie, and maybe introduce him to that world that way. Anyway, it was. I can't believe you found out. It's quite shocking, but no, it was really for us. I wanted to support the charity that Jonathan supported. I'm going to continue with that, if I can, for a moment. It was actually very, very special for Natalia to turn up to this charity. This charity is created by Forrest Whitaker and James McAvoy. After Forrest Whitaker played Idi Amin, he realized that there was a lot of children in Uganda that were being taken out of their homes and they were being created into soldiers. His charity helps these kids cure their trauma and brings them back into the world. These beautiful, beautiful young children who were poisoned by war and destruction. And I think Natalia coming over to London, especially for this, and presenting herself in such an amazing way, and presenting such an amazing gift, was very, very important to Forrest Whitaker, very, very important to James McAvoy, more importantly to these young men and these young girls in Uganda who will now have a chance at a life. Well, I can talk about it because it's an information you probably will be able to find out. It's actually someone was bidding against me, and in order to make this lot a really big success, I said, why don't we put the same money into the pot, make it double the money for the charity, and we do it together. So in a way, we raised more money for the charity. That's the main thing. 30,000. Yes, we raised 30,000 pounds. Если Наталья позволит, я бы хотел добавить, на самом деле, что не знаю, там что с Дракулой, но один из следующих проектов, в котором Водянова будет участвовать, это фильм, который режиссирует Джон Туртуро, один из любимейших актеров братьев Коэн, и вы его должны помнить по фильму, где он играл роль Хесуса.
Фильм называется... Как же он называется? Это фильм «Большой Лебовский», точно. И с Натальей одну из ролей сыграет в этом фильме сам Вуди Аллен. Это вот так, что... У меня вопрос к Джонатану. Ваш фильм не только про любовь, но еще и про политику. Как-никак вы играете дипломата, и ваш герой очень сильно сомневается относительно будущего мира и в какой-то мере собственной судьбы. Не могли бы вы прокомментировать вот, эту политическую составляющую картины, и в частности, вот ту необыкновенную сцену, когда ваш герой смотрит и наслаждается речью Гитлера. Вот что это было, и заодно уж ваши сегодняшние политические пристрастия. Спасибо. Okay, first of all, well, Salal the Salal working in the League of Nations, he has an intuition about what's going to happen. He is somebody who he is a Jewish man who actually has a physicality of a Gentile. So he manages to pass himself off in Europe at that time as a Gentile and allow himself to work in the League of Nations. When he sees this speech that Hitler is giving, he is repulsed. And it's not enjoyment, it's repulsion. His blood starts to boil because he knows what's going to happen to his people. Hitler was a very, very, very cruel and very traumatically disturbed man who destroyed a lot of people's lives. And Salal the Salal realizes this element in what's happening in the League of Nations and realizes the futility of politics at that time. The human condition wanted to go to war. Germany wanted to go to war and Hitler wanted to control everything. And somebody had to stop him. The pain that Salal feels is that his futility to do anything about it. Следующий вопрос. Вопрос к Наталье. Наталья, скажите, пожалуйста, вот ваша героиня, как и герой Джонатана, они живут не в браке, они сожительствуют. Как вы относитесь к таким понятиям, как брак, семья? И учитывая, что ваши персонажи люди состоятельные, насколько вообще актуален брачный контракт? Вот ваше отношение к этим явлениям. Спасибо. Well, I guess at that time it was quite shocking. It must have been quite shocking for them to be living in an unwed relationship. And this is part of, I guess, their drama. They're part of their love, part of their history. And also part of their tragedy. How do I feel about that myself today? I think that as long as two people love each other very much, then papers matter much, much less. However, there is something that is wonderful about traditions, and I'm open to them. I always have been, but it's not my priority. У нас последний вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, вопрос актерам. Скажите, пожалуйста, как вы работали с режиссером, который вообще история взаимоотношений с режиссером на площадке, и, в общем, что это был для него за проект? Очевидно, очень важный, серьезный. Question, please. First of all,
I have quite a lot of information about Glenio. I sat and spoke to Glenio for many hours and spent a lot of time with him. This film, first and foremost, is his film. It belongs to Glenio, it was created by Glenio, and Glenio fought for it and gave his life for it. Glenio was a very, very intellectual man. He was born in Porto Alegre in Brazil, Rio de Janeiro in 1956. He studied mechanical engineering in Tokyo University. He worked in a bank and then was in the diplomatic service in Vienna, where he came upon the novel by Альберта Коэна, Belle Du Seigneur. He became very, very close to Belle Cohen, and through a very, very arduous and long process of writing with Vincenzo Celli, and who wrote La Vita Bella. And so together they worked very, very hard in many, many different languages. Glenio spoke about 6 or 7 languages. He was a very, very smart man. So he tried it in very many different languages and found out that in English he could bring the story across more potently to the world than in any other language, because of course it's movies across the world, because America is the biggest market and they're an English-speaking country. Then it's very important to get your movie into an English-speaking language. But Glenio himself, Glenio in a way had the element of Salal de Salal. He knew what it was like to be in the League of Nations. He knew what it was like to feel the futility of politics. Sometimes you want to really, really help people in the world, and sometimes you can't. But this movie must be seen as his movie, and it's in his memory that we are here to promote this film. It's beautiful to come to Russia. It's beautiful to spend time with Natalia and Thierry and all the people who have been so generous to me here. But more importantly, I'm here because Glenio Bonda lives in my heart. And I was there the morning of his funeral in Paris. And I sat on the ground and I cried as his body was taken away. This beautiful, beautiful, intellectual, great artist who gave everything. Some people give a little, but he gave all. And that's what's most important. Я бы хотел поблагодарить от лица нашей компании, от Медиа и компании Арена, Джонатана и Наталью за то, что они нас так поддерживают на протяжении всей подготовки релиза нашего фильма. И Джонатан и Наталья очень любят нашу стране, и в процессе подготовки к выпуску мы поняли, насколько сильно миссиями наших компаний мы считаем привозить в нашу страну глубокое, красивое и, что самое важное, интересное для зрителей кино. Фильм «Влюбленные», который выходит в прокат 29 ноября, безусловно, таковым является. Мы очень надеемся, что он вам понравится. Спасибо. Вы сегодня видели фильм. Я надеюсь, что мы с вами понимаем, что у нас есть новая история Ромео и Джульетты, у нас есть новая Лолита. Это особое, глубокое, нежное кино. Я надеюсь, что в результате ваших материалов очень много зрителей в первый же уикенд будут в залах. Спасибо всем за работу. Приятного дня.